Bueno, llegué, mi padre siempre ha estado muy vinculado al tema de los autos usados y bueno, surgió un día la oportunidad de ir a una pista de karts, me subí con él en las piernas, me gustó mucho y de regalo me dio un buggy que había recibido como parte de pago y ahí fue que comencé como con la pasión por los carros. Sí, arranqué específicamente los karts en Colombia hasta más o menos los 7 años. De ahí corrí a los 8 años en España, que fue mi primer campeonato internacional. Y ahí fue, digamos, cuando ya empecé a dar el salto en Europa y seguir como esa meta de la Fórmula 1. Y bueno, estoy en ese momento corriendo el GT3, pero con proyecciones de pronto a saltar a otras categorías y ver qué pasa, ¿no? Sabemos que es una decisión más allá de lo que queremos nosotros, que tiene que ver con un tema que es más de presupuestos, pero bueno, seguimos tocando puertas con todo el grupo de trabajo para buscar por esos recursos y ojalá que todo se pueda dar. Bueno, se dieron los contactos para el proyecto este año que tenía Corneli con Mercedes y AMG para el proyecto del STT, Special Tourenwagen Trophy. Creo que ha sido un año muy positivo, ya he aprendido mucho, lógicamente se consiguieron grandes cosas, pero también pasan cosas buenas y malas y aprender mucho de los errores que se cometieron, en este caso pues personales, en el tema en pista y bueno, tratar de mejorar para próximos campeonatos, carreras, pero también se vivieron cosas buenas, grandes, conseguir tantas victorias y conseguir los 3 títulos, tanto en la general, categoría y campeonato junior. Yo creo que una de las más especiales fue en Holanda, donde pude conseguir las 2 victorias en las 2 carreras, haciendo el doblete el fin de semana y con las 2 poles, pero bueno, todas las carreras siempre tienen ese grado especial y estoy muy feliz de poder haber tenido un año lleno de grandes resultados y de poder alzarme con estos 3 títulos que son fundamentales y muy especiales para mi carrera deportiva. Yo creo que el proyecto seguirá subiendo en el tema de las categorías. El próximo año tenemos varias opciones, está el Black Paint o el GT Masters, el GT Open. Básicamente también los proyectos de cara al futuro es poder llegar a categorías como el DTM o sea Fórmula E. Así que esperaremos de aquí a final del invierno a tomar la mejor decisión y ojalá todo se pueda dar. Bueno, no, saludar a todos los colombianos, agradecerles por su apoyo, por su cariño. Ha sido un año lleno de grandes cosas. Todo este trabajo y resultados va para ustedes, a mis patrocinadores, a mi familia, agradecerles por su apoyo, por su cariño, por hacer más allá de un deportista, un gran ser humano y darle la oportunidad de hacer lo que ama. The car that's on the front row is number 9 car for Oscar Tunjo and Max Hoffer at the end of the race as well. We'll finally underway the safety car then, the Porsche safety car leading away the BMW and Audi. Augusto Farfus on the pole position then, heading off with the Audi alongside. I mentioned the Armco barrier that leads into the pit lane. Well, some cars getting really close to that track side with one of the Fricadelli Porsches squeezed up alongside it, but it is the Brazilian Augusto Farfus who's got the getaway in the big BMW M6 and now looping around the outside. A very fast starting SPS Automotive Mercedes, it looks like, either in the hands of Eduardo Mortara or Renger van der Zande. That'll be car 10 then, already making inroads to the front of the field. In 3rd position is the Audi from the front row, so that's the number 9
Phoenix machine, and also well starting is the Auto Arena Motorsport Mercedes, up to 4th place. That's the Patrick Assenheimer Dom Baumann machine. Side by side further back as well, Paul. Yes, and it's the Wochenspiegel team Monschau Ferrari that's trying to make up ground there, and that's kicking up the dust as he went on the right-hand side, trying to follow through the Auto Arena Mercedes, as you described, but getting caught up behind one of the Fricadelli Porsches just ahead of the Get Speed Porsche, the number 2 car. So the Ferrari having a good start, and I'm going to take a wild guess that was Ollie Kainz. It might be. It has a certain Kainzness about Cayman Cup class, Max and Jens. But the leading GT3 cars, meanwhile, Johnny, back on the Dottinger Herr to come through and complete lap one. Augusto Farfus has a great lead, but there's all hell breaking loose for 3rd place, I reckon. Well, if it is the 22 car of Oliver Kainz, then he's going to have far more turf on those tyres than tyre pickup, I would suggest, because that's at least the 2nd time he's been out on the grass on this lap alone. And he was trying to get by the Auto Arena Mercedes and the Phoenix Audi, car number 9, as he headed into the braking area for Tiergarten. Here he comes again. The Ferrari, though, is it 22? I think it probably is, with the yellow door mirrors. And no, it's the 11 car. I beg your pardon. It's going to be Nico Menzel, isn't it? I suspect. Or Christian, or is Nico generally a bit faster Nico's than? Generally a bit quicker, I think. Okay. But we're not being told on the screen. But it is the 20. Sorry, it is the 11 car, yes. Which is up in 4th place, battling with the Auto Arena Motorsport Mercedes, and they've now both got themselves ahead of the Fricadelli Racing Team Porsche in 5th place. Yes, Christian Menzel, Nico's father, so we would err on the side of youth without trying to be offensive in any way, but Nico Menzel, just 20 years old, the man from Adenau, and with experience of this race in the past, well, certainly of the Nürburgring 2045 division. No doubt they will have changed a little bit next time around. We'll keep you in tune with that. But fascinating thing about these VLN races is no sooner have you waved goodbye to one battle onto the hats and back, when then you get Group 1 coming round again to complete their 2nd lap. And it is still the number 10 Mercedes of Edo Mortara out front from the number 9 Audi. The 2018 spec GT3 car, of course, with the 2019 version in. We are being told Philip Hamprecht at the wheel of that, and then behind Hamprecht, right on the tail of Hamprecht, is Norbert Ziedler in the 31 Piccadilly Porsche. So congested, though, in SP9, from 3rd position all the way back to at least 8th, and possibly further than that. We've got, I mean, basically the first lap of a Porsche Supercup race here, apart from the fact they're all GT3 spec machines, but they're, we're trading hundreds of seconds here and mere inches between the 2 Fricadelli Porsches, and in the Fricadelli sandwich is the Get Speed Performance Porsche. That's the one on the live stream with all the various data readouts about driver, and now the Phoenix Audi going to get truly swamped by all 3 Porsches. I have to say again that Andres Tunho Oscar, if indeed it is him at the wheel of the number 9 Audi, having to sink or swim here, is a baptism of fire to VLN racing. He'll be well used to cut and thrust action from his background in Formula Renault 3.5, and before that the Formula Renault 2 Litre Championships. He's raced in the ADAC GT series this year as well with Phoenix.